Good afternoon, ladies and gentlemen. सब तो करना था apologies that we are starting this program with about 20-minute delay. I welcome on behalf of CI Punjab and our membership, Honorable Minister Ms. Anmol Gagan, Shri Vikramjit Sani, Member Rajya Sabha, our own Mr. Sajid Jain, past Chairman CI Northern Region, distinguished guests, officers from government, Shri Dilip Kumar ji, Shri Tejveer ji, Shri Kamal Kishore Yadav ji, and Shri Malvesh Singh Sidhu ji, and all the past presidents of CI, Chairman of CI Punjab. A very warm welcome to you, Ji Aaya Ho. So, आज का अपना नया topic है तो बड़ा interactive में रखेंगे. So, we have a very brief presentation about present state of economy of Punjab. So, जी किधर बोला है? Let's start. Right. So the next slide, please. So मैं पहला तो पीछे जा रहा हूँ. Yeah. So थोड़ा सा हम brief करना चाहना है about CI, assisting in West Punjab since inception in 2013. बड़ा active policy advocacy panel है साडा. 5 major industrial cities ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ zones ਹੈਗੀਆਂ. Most of the zonal chairmen are here. Over 75% of the investors of Punjab are CI members. जिथे तक मैम लीडरशिप स्ट्रेंथ की गल है ना, पिछे विजन पंजाब का एक जो इवेंट होया सीगा, बिकॉज ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਉसी दिन मिस्टर टीवी नरेंद्रन ने एक एग्रीमेंट साइन किया टाटा स्टील का सीएम साहब के नाल. सो टीवी नरेंद्रन जी इज आवर इमीडिएट पास्ट चेयरमैन इंडिया फॉर एंटायर इंडिया. व्हेन मिस्टर संजीव बिराड़ टुक ओवर, उस तो पहले मिस्टर टीवी नरेंद्रन साडे चेयरमैन सीगे. फिर उस तो बाद ट्वीट आया जी सचिन जी का, उत्थे बैठे है साडे पास्ट चेयर. फिर भवदीप का ट्वीट आ गया जी. फिर उस तो बाद मिस्टर संदीप जैन का ट्वीट आ गया. सो मैं देख रहा सीगा कि सीआई की स्ट्रेंथ और बेंच स्ट्रेंथ इज सो स्ट्रॉन्ग that agriculture and मैं तुसी जे employment share देखोगे तो इत्थे बिल्कुल different या bifurcate कीता असीं. इस स्लाइड ते भी आइयो. सो मैम 2 स्लाइड्स है, नेक्स्ट ते आइयो. सो ये मैम GSV at constant prices and current prices. Go back please. ਇਹਦਾ significance ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ current prices ਹੈ inflation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ at constant prices inflation ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ significance ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ constant prices ਤੇ ਦੇਖੀਏ, नेक्स्ट स्लाइड, सब तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीएसवी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को. सो इट इज मोर देन क्रॉप्स. ये बड़ा एक मतलब ये मेरा सर्वे नहीं है, पंजाब इकोनॉमिक सर्वे सरकारी सर्वे है. सो यू हैव टू रियलाइज दैट 14.6% इज कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन पंजाब, जिसो MSMEs द शेयर इज ह्यूज. And crops is at number 2, 13.7%. उस तो बाद आया था trade, repair and hotel. So that is the importance of manufacturing industry in Punjab. Next slide please. मैम ਅਸੀਂ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ GDP ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ. ਬਰੀਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ GDP fell by a higher margin, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ with a lesser margin. ਸੋ ਸਿਰਫ 2020 ਕੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ. Next slide, please. well, मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन तैयार किया हुआ है. दिस इज GSVA वर्सेस एम्प्लॉयमेंट शेयर. सो कंपोजिशन तुसी जो देखोगे पंजाब दे विच इकोनॉमी ਨੂੰ 29% शेयर एग्रीकल्चर ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 26% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ एम्प्लॉयमेंट ਦੀ. whereas इंडिया ਦੀ इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ एग्रीकल्चर ਦਾ शेयर सिर्फ 19% है ਤੇ 45% एम्प्लॉयमेंट ਦਾ शेयर है. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, इस तो बिल्कुल उल्टा है. 32% एम्प्लॉयमेंट शेयर, 24% कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, whereas in India 28% इकोनॉमी ਉਹਦਾ शेयर है and 24% एम्प्लॉयमेंट का शेयर है. So what does this mean? आगे चलिए. So इसका मतलब है कि our value addition per person employed in agriculture is far greater than the national average. Our agriculture systems are more advanced, which implies the state has done immensely better than India. Our industry is home to huge number of MSMEs and tiny industry, ਜਿਹੜੇ ਕਿ लेबर intensive goods बनाते हैं, and we don't add value as compared to the national average, and technologically we are far behind other states. MSMEs अपनी technology upgrade नहीं करते और skill set missing है. Next slide please. So मैम
मैं इत्थे ना पॉलिसी की गल नहीं करूंगा, मैं जस्ट की ड्राइवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की गल करूंगा कि इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट ਨੂੰ ਕੀ ड्राइवर्स की इफेक्ट करते हैं। सब तो पहला हैगा जी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, लॉ एंड ऑर्डर। सो पंजाब का जिहड़ा कंड्यूसिव लॉ एंड ऑर्डर का जे आपां पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए इज वेरी गुड। एक्सेप्ट की होया कि हुण रीसेंट टाइम्स दे तुसीं पिछले 2-3 साल तो देखिया होना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती गई। और ये स्पैशली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਰਪਟ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई मतलब रस्ते में एंबूलेंसा जा रही है, कोई बंदा अपने काम से निकलिया होया अमृतसर तो जिहदा मर्जी आंदा 50 बंदे इकट्ठे होंगे जिहड़े मर्जी हाईवे के उत्ते जाके इधर धरना लगा देंगे हैं। इस कल्चर को आपां नूं देखना पड़ेगा। सैकेंड जिहड़ा एडवांटेज है जी पंजाब दा, वो हैगा इंडस्ट्रीयल रिलेशन एंड पीसफुल वर्कफोर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फ्रेंडली पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पावर कॉस्ट मैं तुहाडी सरकार की तारीफ करना चाहना कि तुसीं सारे एक्सपैक्ट करते थे कि बहुत बढ़ जाएगी, but Punjab even today is one of the cheapest in the country, and that is actually going to help inviting a lot of investment. Entrepreneurial spirit मैंने कहने की लोड़ नहीं है। Infrastructure and connectivity, infrastructure is good except for focal points. Connectivity, we need better connectivity। सारी साल में होनी जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिलके ये स्पेशल for Jalandhar and Ludhiana airport and more flights। Investment policies and investments, we have already had a detailed discussion with Invest Punjab and Industries Department, so I'll not touch those. सबसे important है मैम ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिसबर्सिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड कीपिंग प्रॉमिसेस। जिदा आप कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उधर इंसेंटिव डिलेड इज इंसेंटिव डिनाइड। So that is extremely important। जो ट्रैक रिकॉर्ड सरकार का ठीक रहेगा तो इन्वेस्टमेंट अपने आएगा। And last but not the least, supporting MSME industry is extremely important। Next slide please। So focus अपन को करना पड़ेगा जी MSMEs पे। MSMEs are the largest employment providers with respect to per capita investment। इसमें थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ा एक डेटा देना है। पिछले जो टाटा का प्लांट आ रहा है 2600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो एक नाम उन्हें दस्या गया दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 2000 पीपल। मेरी छोटी जी कंपनी है जी, ਅਸੀਂ 246 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है एंड वी हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू 1950 पीपल, which means टेक्सटाइल का काम है, which means per capita is 10 times। So ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ MSME या छोटी इंडस्ट्री है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एम्प्लॉयमेंट रेशो है, जो ਤੁਸੀਂ पर करोड़ ਦਾ ਕੋਈ मैट्रिक्स ਕੱਢ ਲਓ especially textiles, per crore it will be in the numbers of 7, 8, 6, whereas very large investors will always have to take care of their labor cost। So MSMEs are not able to avail some of these incentives। Their participation is extremely crucial for employment generation। Our proposals on incentives covers and provide solutions for MSME growth। Hence, MSMEs should be kept in focus for incentives। Next slide, please। So, मैम इत्थे गल करदी है जी टेक्सटाइल जिहड़ी इंडस्ट्री है पंजाब दे वास्ते बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल पार्क का इशू एक बड़ा उठिया होया है, जिद्दां तुहानूं एक्सप्लेन कीता। हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर क्रॉप्स इन कंट्री इज टेक्सटाइल्स। सो इत्थे साडी रिक्वेस्ट ये है कि सरकार इहनूं कंसीडर करे, अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਜੁਗੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PLI ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਤੇ ਮਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂ, ਬਟ ਚਲੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਅੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਲੇਇੰਗ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਆਰ ਪਿਚ ਇਜ਼ ਫॉर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ थोड़ा आप गल करते क्योंकि थोड़े को डिपार्टमेंट ही इन्ने इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब मैं प्रेजेंटेशन करने लगा तो घंटिया से चले जाऊगी, बट आई हैव टू फिनिश इट ऑफ। सो नेक्स्ट आप गल करते हैं टूरिज्म स्नैपशॉट की। टूरिज्म एंड होटल इज एन इंडस्ट्री। अब पंजाब के विच हले भी पूरी तरह वो इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं मिलिया है। जे तुसीं राजस्थान की पॉलिसी पढ़ो तो जो राजस्थान की लाइन्स के उत्ते आपां नूं प्रॉपरली इंडस्ट्री का स्टेटस देना पैना है। तुसीं देखो पंजाब 7वें नंबर ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਫੋਰਨ ਟੂਰਿਸਟਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ ਅਰਾਈਵਲ ਟੂਰਿਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੂਰਿਸਟ ਅਰਾਈਵਲ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 73% of the total tourism arrival in
entire Punjab state is one city, Amritsar. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖੋ, compounded annual growth rate 15.18% ਕਰਾਂਗੇ. So we should be developing Amritsar and we should be, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ zonal chairman ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ past chairman ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ. So they have great ideas ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜਾਣ. There is no proper connectivity. So one of the ideas is why not center ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. I'm not saying bullet train, but some fast train which can reach Amritsar in less than 2 hours. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ proper ਇੱਕ comprehensive plan ਬਣੇਗਾ. So that is how we should be developing. It's ਇੱਕ ਹੋਰ point ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੜਾ important, land potential of defunct industries. Now ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ what we are saying is ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬੜੇ ਰਿਡਿਊਸਡ CLU ਚਾਰजेस ਜਾਂ CLU ਚਾਰजेस ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ EMPLOYMENT ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵੈਲਕਮ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ EMPLOYMENT ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ CLU ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ. That land potential bank ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, that should be utilized. Next slide please. मैं फाइनली गल करूंगा जी लेबर एंड लेबर रिफॉर्म्स की. सो लेबर रिफॉर्म CII ने बड़ी एक्टिवली एंगेज किया है पिछले 2 साल को, एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म कि 70 to 80% ऑफ आवर लेबर रिफॉर्म्स हैव बीन एक्चुअली एग्रीड. सो एनी एंगेजमेंट कंटिन्यू रहेगी. मानवेश जी रहते हैं, सो we'll keep on engaging with the state. Next slide. So last slide is actually about skill development. मैं पिछले MSME की गल की थी. MSMEs स्किल सेट मिसिंग है. ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ एजुकेशन के वास्ते इंडिया तो 7.7 लाख स्टूडेंट बाहर गया सेगा जी, यानी कि $28 बिलियन खर्चा सेगा. दिस नंबर इज गोइंग टू बी एस्टिमेटेड कि 2024 तक दिस विल बिकम $80 बिलियन इंडस्ट्री. 6.5 लाख करोड़ तक की इंडस्ट्री पहुंच गई, विच इज मोर देन पंजाब बजट. सो इफ एंड एक विवेक देब्रॉय ने ना जी जो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपने चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से पहला उन्होंने एक आर्टिकल लिखा सीगा when the cook is paid more than an engineer. So that is the importance of skill. जितना जितना कंट्री की तरक्की होती जाती है, जो तुम जापान जाओगे या कितनी सारी स्पेन जाओगे, कितनी सारी कंट्रीज से जाओगे, cook actually manages to earn more than an engineer. So we have been producing engineers, but we have missed the crucial, ਅਸੀਂ economics कितने सारे ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कर नहीं पाए. Next. So thank you. I'll end my presentation here, ma'am. So with the motto of CII, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ India first, industry second, us last. Thank you. With this, I will now like to invite Mr. Sachit Jain to share his experience and context setting. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਿਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. So Sachit ji is alumni of IIT Delhi, IIT Ahmedabad, Stanford, and author of a great book, Ready for Takeoff. So he is considered as our mentor. So he's a big investor. A बड़ी बड़ी industry run करते हैं. Workman Special Steel in Ludhiana. So with us, let's hear some words of wisdom from him. Thank you. Adam, good afternoon. Sani sir, good afternoon. All the dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, members of the press. Amit, मेरे को सीधे आपने वेटरन कैटेगरी में डाल दिया, हाँ, मेंटर और वेटरन कैटेगरी में. Thank you so much for your kind words. Ma'am, Vardhaman Group is 56 years in Punjab. We headquartered in Ludhiana. Textile is our main business, and steel is the secondary business. So I run the steel company. My own direct experience in Punjab is for the last 14 years. Before that, I was running our group's operations in Himachal. And with CII, 28 years now. With CII. Let me tell you what is my experience of Punjab.
Punjab the energy है ना, entrepreneurial energy, Amit has talked about that, is absolutely phenomenal. Particularly Ludhiana, where I live now. But pockets across the state, the entrepreneurial energy is fantastic. The dynamism, the desire to grow, the desire to take risks, these things we take for granted, but these are very often missing in many other areas. The problem that Punjab has is transitioning from the 25 to 50 crore businesses to the next level. And that requires professionalism, a little bit of hand holding. Again, Amit has alluded to that. The second part, man, जो पंजाब से बड़ी खासियत है, the support that we have constantly got from government. And I must say, whichever political party has come, because ultimately an industry comes in for investment, they see a long-term view. If you have a party which is a Gunda kind of party, which may come to power 5 years later, today it may not be in power, you may decide not to invest in that state. So Punjab has been very fortunate that overall the work culture and the environment and the support from industry, from government has been very positive, whether it's bureaucrats or it's the political establishment. That has been positive. Third, factories से change orientation, productivity orientation is very high. We take it for granted. हाँ जी इधर से change करना है, दो मशीन दो लगा ली, ये change करके मशीन डाली, मशीन उधर लगा ली. It is taken for granted. I learned it the other way when we hired some managers from Maharashtra, and they were so happy here. और वो कहते इधर तो सर मैंने कहा फर्क क्या है, कहते सर यहाँ वर्कर बोले इस मशीन से उठ के उधर लगा दो जो चल जाता है, ये मशीन से काम बदलना है वो कर लेता है. तो मैंने कहा तो व्हाट सो, कहते उधर नहीं हो सकता, हर जगह चेंज करना है. यू हैव टू देन टॉक टू द यूनियन, शिवसेना पीपल विल कम, दिस विल कम, दैट विल कम एंड सो ऑन. So those are those hassles. So I'm saying these are the advantages of Punjab. And we need to understand that and celebrate those advantages. And yet Punjab has not progressed in the last several years. The reasons are we have forgotten basic economics. Power tariff kept on increasing. The previous government recognized it and controlled the tariff of power, reduced it a bit, so though not to the extent that was promised, but still reduced it. It was a big advantage. And again, your government, man, rather than immediately increasing it, has maintained it. So that's a very big positive, because the biggest reason for revival of industry in Punjab and the biggest reason for Tata Steel to come in, because I also have a plan to put a big steel plant in Punjab most probably. Power tariff is a very important reason. So I must compliment the governments for recognizing that power tariff is important. So that has been done, and we urge the government to continue doing this, maintain a reasonable cost of tariff of power. A couple of things that are required in the state, which will help things even further. One, again, and I'm re-emphasizing 3-4 points that Amit has said, just to show the importance of that, and I will not repeat everything Amit said. All the incentive policy, ma'am, overall the investment policy that Punjab has got is a pretty decent policy. Let me not say it's a bad policy, nahi ye nahi hai, wo nahi, it's a good policy. It can be tweaked and improved further, that's a separate issue, but it's an overall good policy. The key is, whatever is promised in the policy should be implemented fast. And people should not have to go round and round and round to get it. I'll just give one example. Electricity duty refund is part of the policy. But you have to apply for one part of electricity first. You get that, then you apply for the second part separately. Why do you do that? So I'll just give you an example. So once the plant is done, audit is done, of course, I'm not saying please get the audit done. Once things are done, there should be time bound within 3 months, all incentives should be, after audit is done, then please those be granted.
A couple of new things, ma'am, on policy that are required. I have raised it with the Honorable CM also, but I'll raise that again. The way of the future is green, especially in steel. I come from steel industry. Green steel is being talked about everywhere. We need renewable energy for us to put up that. The state government policies do not allow a company to put up its own captive green plant. But the whole country's movement, the Prime Minister is talking about green, renewable energy, but our state, the policies don't allow that. The government is positive. We have had a meeting with the regulator, things are changing. But if that area can be changed fast, then we can be allowed to put up our own renewable power plants wherever required. So that is something, ma'am, that's a very important point to be looked at, especially for green targets that our country has got. And some industries like steel, which is a more polluting industry, the targets are far more important. One controversial thing, ma'am, if I may raise, because very often in public gatherings it becomes difficult to raise controversial issues. Labor laws, many things are being done. One very important part of labor law, because again, I'm going from what Amit said, largely we have MSMEs out here, where labor deployment is large. Ma'am, India is one of the only countries in the world which has double the rate of overtime. And in private, ask people how many people actually pay double. Because no other country has double. Every other country has 1.25 or 1.5. ILO recommends 1.5. Whether it is USA, whether it is China, whether it is Bangladesh, whether it is Malaysia, Thailand, all countries have between 1.25 and 1.5. Labor is a concurrent subject. One state cannot decide it, it is across the country. But Punjab, ma'am, has a disproportionate amount of MSME and labor-intensive industries. If we can take the lead in raising this issue of changing the overtime rate from double to 1.5, I can assure you, ma'am, compliance will increase, workers will get more in their hands, and some of the people who are breaking the laws will become law-abiding citizens. And the industry will become competitive, you will draw more incentive. And if the people sitting out here agree with what I'm saying, please just at least say that this point is right. So ma'am, this is something that very few people raise this so vehemently. I have been trying to raise the last 15 years. But with the AAP government, which has been known to take bold steps, that is why I'm being more courageous to raise this question in front of you. Otherwise, ma'am, the other point we need to look at is, if we can attract some key companies in each industry, like you got Tata Steel. Now Tata Steel comes in, the motivation of steel industry across the country comes up. If Tata Steel has come to Punjab, there is something in Punjab. Likewise, please identify 5-6 industries and try to get a key company from that industry to come into Punjab. What Maruti did to Gurgaon, they have to do something like that. And last point, ma'am, that I will bring to your notice, among the countries that are looking at India very seriously, we have to see which are the countries which are really important and India is very, very strategic to them. Japan is one such country. And the trend towards India is very positive thanks to Abe-san, the late Mr. Abe, and our Prime Minister. They had a very good equation. The whole scheme is changing because the China plus one sentiment and the anti-China. So China plus one globally, and anti-China particularly in Japan. And Japan has money, capital, technology, and they have an aging population. So it can help our services industry, it can help our industries everywhere. So my request to you, ma'am, is last 5-10 years I have not seen of a industry delegation, government come industry delegation from Punjab
which has gone to Japan. So this is one area I would urge you to consider, that a strong delegation be taken to Punjab. CI will easily help you. And of course, with Japan, you need a 6 months notice, 3-4 months notice, because every meeting will be planned and so on. But these are the kind of things that CI can help you with that. Anyway, I've taken more time than I should have, but I just thought, as Amit has given me the status of an elder, so then let me take the advantage of being an elder and share some of my points, ma'am. But I must tell you, many of us are very enthused in Punjab, and the initial interaction that we've had with this government, I must say initially there were some concerns, but the initial interaction and the positivity with which the Honorable CM has interacted with the industry, you have interacted with the industry, and again this meeting, I mean, so many meetings have happened in such quick succession, that has given a lot of confidence to all of us that perhaps we can look for even better days than we have seen in the past. Thank you very much for giving me an audience. So I'll request now Mr. Kamal Kishore Yadav, CEO, Punjab Bureau of Investment Promotion and Commissioner of Excise and Taxation, Punjab, to address the audience. Minister ma'am, dignitaries on the dais, and dear guests. First of all, I would like to congratulate CII for organizing this event today, and these are the forums where we come, we discuss, we share our own experiences with each other and expectations from each other, and then maybe after that, when some policy decisions are being taken, at that time these interactions actually helps, because without taking into the account the views of different stakeholders, creating something or deciding something, ultimately it doesn't serve the purpose at the ground. So these type of interactions are good, and luckily we are getting back-to-back such experiences. Earlier there was SOCHM's program, and now we are here in CII. So thank you very much, CII, and congratulations for it. As CEO of Investment Promotion Agency of Punjab, I would like to share with you certain things. Obviously, you all know that this is a single one-stop solution for all type of regulatory clearances, in facilitating all type of investors coming to state, maybe new or expansion of the existing units, and then monitoring the incentives parts also. But I definitely echo the same thing which Mr. Amit Thapar and Sachit Jain has already mentioned, that we also require certain reforms in our systems, especially how we are dealing with the industry, how we are taking investors, whether we are taking them in a friendly way or we are actually seeing them in a different lens. Sometimes in bureau we are having a very positive or problem solving attitude, but when the things goes to the departments, sometimes it get delays. So, and for any investor or any industry, you all understand that any type of delay is having its financial implication. So, we will try our best to, we are already in the process of improving our systems. Minister ma'am is constantly guiding us, same principal secretary sir, he is really looking after all the things that where all the things can be tied up and the systems are made bit easier for investors, and even departments are more pro-industry. So we are trying our best, and we will request you also and CII as industry champion that in case if you have certain suggestions, you can share those suggestions with us so that we can actually improve our functioning. Second thing, when I talk about an investment promotion agency, first thing is that how we are getting the investors. Second thing is
what we are actually looking after them, or whether we are looking after them after they are grounded here, or we are leaving them apart. So now we are actually creating a special policy with proper framework in which proper aftercare will be taken care of. So I can understand who are Punjabis, they can take care of themselves in a better way, because what type of land laws are here, what type of rules, regulations are going on, which are the good advocates in case if there is any litigation or other things. But if there is some investor who is from outside, normally they don't have that type of hand-holding with them. So we are taking care of that also, and that's for that we are creating proper system for aftercare. And third and final thing is regarding we would love to work with all MSME sectors. Especially we know there are certain big names, and we also are proud of those names coming to Punjab. As Mr. Sachit Jain also mentioned that we should try to get some anchor units. Obviously, we will try for that. But that requires a lot of persuasion, perseverance, and constant follow-up with those type of industries, and they look after all other things that which state is actually going to give them better incentives or facilities or clearances. But when I talk about our own industries and their expansions, especially MSME and other things, the potential is huge. You are having huge potential. When we are competing with the global market, obviously there is a lot of scope to expand. And the way things are changing, maybe anti-China sentiments, maybe the already going on conflict in Russia and Ukraine and other things. So India is actually a good ground for encashing this opportunity, and we should try our best in getting ourselves on that level where we can actually compete globally. And for that purpose, obviously, industry department, investment promotion, and all other departments of the government of Punjab, under the leadership of government and under Chief Minister Sir and Minister Ma'am and other ministers of the respective departments, we would love to work on that also. So we would like that if CII, they have already given us a policy paper, and that is actually good. Lot of good work in that, and very practical type of approach in preparing that policy paper or policy solutions. So we would love to work on that, and already the new industrial policy, which I hope Dilip sir is going to deliberate more on that, that will give certain incentives for those also. So as a investment promotion agency, I would again reiterate the same thing, that we are committed for this thing, and whatever are your suggestions, whatever are your grudges, whatever are your grievances against the government, we are open for that, and we are always there to help you out. And once again, thank you very much for inviting me over there. Thank you very much. I would now. Hello. Yeah. I would now request Mr. Manvi Singh Sidhu, Secretary Labour, to give his address. Honorable Mr. Ma'am, Sani Sahab, all the dignitaries on the dais and friends. I have a very limited aspect of labour reforms. So when we talk about labour, we have two aspects to address. One is ease of doing business, and other is labour benefits. We are a regulatory department, and it's a welfare department, labour. So as far as aspect of ease of doing business is concerned, we just had a meeting before this. There are 48 items which have been listed by Government of India on which we have to perform well. And out of those 48, we have implemented 45. So we are doing very well on that. ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ all the registrations that you have to do with the Labour Department, they are all available on this portal of Invest Punjab. You just have to go to the portal of Invest Punjab
and you can register yourself. So, or registration ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ deemed approvals ਨੇ, or licenses are generated automatically within that time frame of 30 days, 45 days, or whatever. So, returns ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ file ਕਰਨੀਆਂ, whether they're annual returns or monthly returns, they are also online. So, I think returns are being filed also. There are 20,500 industry which is now registered with us, and all the returns are being filed. But there are many industry which has not been registered with us, especially those industries which fall under the category of Section 85 of the Labour Act, where the number of employees are less, but we have notified those industries to be registered with us. So, in the industries, when you register them, you are supposed to pay 25 rupees per employee, which comes to the Labour Welfare Board. Labour Welfare Board then looks after the welfare of all these employees. Now, coming to the welfare part of it, I see that most of the industry is not actually focusing on the welfare. There are welfare committees which are to be formed. Those committees are not formed. There is no welfare officer available in any of the industry who can look after the welfare of the employees, who can guide them to fill these forms, apply for these benefits that we provide them in the welfare board. So, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ wherever this aspect of ease of doing business is there, we are all ready to do whatever you want us to do. We are ready to improve on every aspect of it. We want to make things as easy as possible for the industry with the labor. But at the same time, please come forward and get yourselves registered. Bring in labor welfare committees. Assign somebody who is a labor welfare officer. We have n number of schemes, and I'm sure most of us are not aware of those schemes, and I was not aware of those schemes as well when I joined this department. Our labor no warifa milda hai 5,000 rupees for every child studying in the school, 50,000 on marriage of a child, and you get money up to 2,000 rupees for your medical checkups, for your specs, for your tooth treatment. And if I start naming, there are about 70 such schemes which are there in Labour Welfare Board, which are to be implemented. But when I see at the claims are very less. The total labor that is registered with us is about 6,20,000. But there is many people working across, and especially in the organized sector, who have not been registered, and they are working without registration, and we are keeping them bereft of these welfare schemes that are to be implemented. So these are the things. Now I understand your problems also, that there are 22 acts which you are supposed to comply with. But Government of India has come up with the solution to that. They have come with 4 codes. And I'm sure CII has also already worked on those codes with us. The rules under those codes have already been framed by Punjab. And I just attended a labour conference of the Labour Minister. And I think Government of India is deliberating to implement these codes very soon. And as and when they implement them, all these 22 acts will get repealed, and we will only be left with 4 codes, and it will become very easy for every one of us to comprehend what all is to be done under these codes. So we would try to do as much as possible, and we will try to take out, I'm thinking of writing to all the industry that is registered with us about all the welfare schemes. I can come up to CII, I can request them to circulate all the aspects that are available in the welfare schemes, so that all of us can get educated and we can ask our labour to actually avail all those facilities. Most of us shy away from these kind of registrations just because
we feel that we'll have to then comply with, we'll have to file a return. But all these things are very easy. And we don't have a website as of now of the labor, and sorry to say that, but within this month, we are also coming up, we are going to launch the website. So on that website, then you will find all the links available. Those links are available on the portal of Invest Punjab. So these are few things. Now, two things which I feel that the incentive that should go to the industry, I personally feel should be directly related with employment. So only until we can only think of inclusive growth, if we actually link investment with the employment generation. So the industry which is more labor intensive should get more incentives than industry which is not so much labor intensive, especially in India when we have such a huge labor force available with us. So I would again reiterate that I am ready to listen to each one of you whenever you want to come over. I am open to all the suggestions, and ma'am is also very open to all the suggestions. Ma'am ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ suggestions ਹੋਣਗੇ, we will consider those suggestions and we will try to take all the remedial action wherever required and incorporate these suggestions in the rules and laws as far as possible. ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ rules ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, those rules are also available. I will share those rules as well with the CII and they can circulate it among all the members. If you have any suggestions on those rules, because those rules are draft rules as yet and they are yet to be approved and notified. So any changes that you can suggest in those rules, we'll consider all those suggestions as well. Thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਫੀਕੋ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸਜੈਸ਼ਨਸ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। So I would now like to request Mr. Devveer Singh, Principal Secretary, Power, Tourism and Culture Affairs, Governance Reform and Grievance, Redressal Government of Punjab for a special address. ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਡਮ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ and Cultural Affairs Minister, and also of course Investment Promotion Minister, Labour Minister, Sani Saab, a very honourable Member Parliament, officers, my colleagues, the past chair and the present chair, Mr. Amit Thapar, and all very, very distinguished industrialists and representatives of industry here. मैं अपने remarks ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ I'd like to talk about power. Power, I think, as you are aware, is probably the most critical infrastructure component for, I think, our economy now. And sometimes people say that even it's become probably more important than water, because without power you cannot even draw water out. So in some senses power has become the most critical component. And you are aware that in the months of April and May, and possibly going into June, there was a bit of a coal crisis in the country, and because of very high temperatures, which very early summer in all parts of India. But despite that, in Punjab we were able to, with a fair degree of effort and reasonably good planning, we were able to ensure that we were able to supply power in a fairly uninterrupted manner to all sections of power consumers, be it
industry, agriculture, or even domestic consumers. The key challenges in power, as you very rightly said, first is the cost of power, the cost of supply, and the second is, of course, the reliability of and the quality of power supply. As far as cost is concerned, I'm sure I don't need to say it, but I think the government, everybody is most concerned that we need to, over a period of time, bring down the cost of power, that is the cost of procurement of power, the power that we buy or the power that we seek. It is not something which can be done immediately, because you are well aware that as you start investing into sources of power which will give you cheaper supply of power, and luckily there is a declining trend, especially in renewable energy, where power is becoming cheaper. So hopefully over a period of time this issue will get resolved. Like the chairman only said that he was grateful to the government of ensuring that the tariffs were not increased, and the tariffs which were existing prior to the coming of the present government, they have been maintained for the present. Of course, it is not to say that the cost of coal has not increased. Everything has increased. We have had to mandatorily import also some 10% coal to ensure that we have buffers. So as a result, Mr. Narang is sitting here today on behalf as the CEO of Nava Power, which is one of our major power producer plants in the state. So there has been, the cost of supply definitely goes up. But despite that, so essentially there is a higher level of subsidy component in terms of for the end consumer. We are looking at increasing our portfolio of renewable energy also, so that we can, over a period of time, bring down the cost of power. Renewable energy with round-the-clock power, because renewable is essentially a daytime energy. So we need to look at something more reliable to have a proper mix. So that is also being undertaken by the PSPCL, but this year we've had some PSPCL has been setting some sort of records on account of, thanks to some of the poor rains that we've had in the last month and a half, and we've had the highest peak demand which is normally crossed every year. But this time, even in the month of September, as recent as Sunday, we have supplied 14,000 megawatts of power. The highest power supplied is 14,295. So this, you can well imagine that the impact of rains is so strong that Punjab which has hardly had any rain in the last 5 to 6 weeks. So we still have a very high power demand, which was never seen in the month of September. These numbers could have been true for the month of July, possibly the second half of June. But so we are kind of looking at that. We do take note of your concern about, which was also spoken of by Mr. Sachit Jain, on green power, allowing captive power. So those issues are there. I had discussed it even before coming today with the chairman, and we'll be very happy to schedule a more closer discussion where a group of representatives of the industry and led by CII can have a discussion about how, so that you can also avail of some of the benefits that you had raised as far as counting DG sets and others. But one of the things why the regulator becomes important on this, using renewable power for captive use, is that for the time when you don't have, other than the daytime, you need to have, supply of power from the grid, that is from PSPCL. Now the fixed charges come up. When you need that power is not in your hand. When you don't, on a rainy day, you are not able to generate that kind of power, you will have to run your operations, you have to fall onto the PSPCL. Now PSPCL has to cater for your demand, whether you are using it or you are not using it. Whether you use it at night or you don't. So there is a kind of idle demand which is created for which fixed charges are levied then. Now the question therefore is that this is a very, very, it's not an issue which I can give a ready answer, or even you have a ready answer. It's an issue which has to be decided at the level of the regulator. So I'm glad that CII has taken up this conversation, but I think we need to together come up with a solution which is
possibly closest to the optimal, looking at the long-term health of the power corporation. Please, I think from the industry side, I appeal to you that in case if the power corporation is not in good health and in working efficiently, the overall impact on the economy can be very, very serious. So it is very important that while we do raise our issues as any sector, whether it's industry or agriculture, we must be cognizant of the overall issue that what the power sector has for you. And the last point on the reliability of power, we have been during the summer season, at least I can say, because this is a challenging time of the year, not so much in the other times, we've been ensuring that uninterrupted power is supplied. However, the point I have shared out of my experience as earlier as an industry secretary, which I have in my multiple engagements with all of you, has been that the industry really cries out as far as the reliability and the quality of power in their industrial focal points. So whether defects are being repaired in time, are being attended to in time. So that is a conversation which I think I'll be very happy we can have a separate one along with the CII people. I have already shared this feedback to the chairman and to the director distribution that those are issues which really need to be attended to in terms of additional manpower wherever there is, and creating, if transformers do get burned sometimes due to overloading and other reasons, replacement, ensuring that some sort of VDS on load declaration could be looked at. So those are issues as far as the reliability of power is concerned. The second point I'd like to just touch upon was regarding tourism and culture, which is the department I look after and which is headed by the Honorable Minister here. She will of course speak about it, but what she has been really saying is that given the fact that she is Minister for both tourism and culture and investment promotion, this is probably the best opportunity for us to really ensure that we are able to bring in greater investment into the area of tourism. Tourism, as all of you would agree, is actually one of the greatest sources of employment. It is a major employing industry, sector of the economy. So, and it gives employment at all levels, So we really need to look at tourism both at, 4-star, 5-star and above tourism, at farm stays, promoting rural tourism. So all those things are being given the required impetus under the minister's leadership. I would also like to mention that we are also trying to undertake conservation of many of our old heritage sites, which can also become great draws for instance, Anglo-Sikh War, circuit, which we are looking at, which can draw. Every site has some interest. There is a clientele which will look at the potential of visiting some of these sites. So, improving our museums, in different parts of this state, and of course, trying to promote certain destinations. The government is very keen, and I think you will be very soon. We're just at the last. The PIDB has already been looking at developing Ranjit Sagar Dam as one of our very, very, prime areas of leisure tourism. And we had also undertaken a promotional kind of event in Delhi, where we were trying to look at serious players in the hospitality industry who could come there. So in addition, multiple other some of our facilities which are being given out on public-private partnership through our Punjab Infrastructure Development Board, which will give great impetus to heritage tourism in terms of converting some of the old forts, palaces into very good boutique heritage hotels or certain related kind of things, so that Punjab can become a great destination. Amritsar, of course, let me say, from tourism perspective, is the jewel in Punjab's crown, and it does. I mean, anecdotally, people say that no flight coming from outside has any empty seat in coming into Amritsar. So Amritsar has great potential, and I think we hope that there will be, as part of the G20 summit, which India will be
chairing next year. There may be some events happening in Punjab, and I think that will be a great opportunity for us to really showcase Punjab, its tourism potential, especially Amritsar and the areas around Amritsar. In fact, Amritsar has changed. The complexion of the tourist visiting Amritsar has also changed from a daytime tourist who was only visiting Darbar Sahib to now people who are coming and spending weekends. And the more they spend in terms of time by kind of converging certain other close by areas like possibly visits to Kapurthala, to Harike, looking at some of these Anglo-Sikh war areas in Firozpur and Moga side. So these are all things, and on the other side, Batala, Gurdaspur side, and if once we have the Rajit Sagar area getting developed over the next 3 to 5 years, then of course we can look at a very, very good circuit of tourism. And lastly, we are also trying to look at for the tourist that is driving through to J&K or to Himachal through Punjab. I think it is very important that these people start spending some time in some of the tourist places in Punjab. So I think the Delhi-Amritsar-Katra Expressway will be a great gateway for the road-borne tourist that is driving north from Delhi or from other parts, and so improved highway access will, I think, definitely contribute in a big way to improving tourism in the state. But let me assure you on behalf of the department that we will do our level best. We recognize the importance to the economy and also the importance to preserve our great and vibrant culture and the great heritage which Punjab, our forefathers have bequeathed to the people of Punjab, to preserve it for posterity, to retain the unique identity of the state, and to showcase that to the entire world. I think Punjab has a huge amount of things to offer. It is a relatively undersold state and as a tourist destination, and we hope in the next couple of years, with a sustained effort, let me say it is not overnight or a month's effort. These things normally require work over a couple of years, but we will make sure that we are able to put Punjab on the right road as far as it's improving its tourism and realizing its tourist potential. Thank you once again, CII, for giving me this opportunity to be with you. Thank you, sir. What a wonderful address. ਮੈਨੂੰ याद है April, when the coal shortage was there, we all came to you. सारे ने मन तुक ही लगी हुई सीगी कि that we might face the July of 2021. And then you assured that we are working hard on it, and our state council member Narang Sahab suddenly assured everybody, don't worry, that L&T has so much of coal and we are there. So he actually came up with a whole message of situation in Punjab. So answer as far as tourism and industry is concerned, I mean studying Rajasthan's policy of granting more industry status to tourism and hotel would be worth it. Or explore karna chahiye. So I would now request for special address of Shri Dilip Kumar Ji, Principal Secretary Industries and Commerce, Investment Promotion, Government of Punjab. Honorable Minister for Investment Promotion, Labour, Tourism, Culture and Grievances, Madam Anmol Gaganmal, Honorable Member Rajya Sabha, Mr. Vikram Singh Sahni, Tejveer Singh, Principal Secretary, Kamal Kishore, the CEO Investment Punjab, Manvesh Sidhu, Secretary Labour, Mr. Sachit Jain and Mr. Amit Thapar. I think CI has done a wonderful job looking inward, calling all the people who really matter to them. The labor, the power, you've heard them. And as Secretary Industries and Investment Promotion, I think when the new government came in, some of you were very apprehensive and some of you did come and meet. I was also new, I was in power, I was moved out. And I said only things will improve with the new government. And I think if you look back in the last few months, the environment for investment
and things for the industries, I think it has improved. And it will only improve, I can tell you, assure you. The new industrial policy is due. We've worked on it. We've had meetings at Mohali and Amritsar and Jalandhar and Ludhiana. My Secretary Industries was there also. The draft is ready, and I think it'll be for the first time we are going to share the draft with you. It'll be there for you to view, to give your viewpoints, what requires to be done. And all of you, I mean, you belong to the region if you're not from the state also. And you understand, many of you come to me and say, Kashmir is giving you this. I mean, what Kashmir is giving you, that is not going to be possible. Kashmir is a different bag. Punjab is a different bag. Like what CM said yesterday. I mean, as a state, we'll give you the runway, you are the aircraft, so that you have a smooth takeoff. We'll give you the environment what the industry requires. A few incentive here and there, I mean, that really does not matter. It's the environment which counts. And it's the environment which is sustainable over the long period. You may get some incentives, maybe in J&K, but you may not have the environment. What Mr. Sachit Jain said, difference. I mean, one of the industries, he came and told me, so we have a factory in Chennai also, we have a factory in Punjab also. So Chennai is very, attractive, but we're not going to move out of Punjab. I said, why? He says, the labor, the workers, if we tell them, okay, tomorrow I want this thing to be done this way. He says, okay, sir, done. But it's not the same in Chennai. So these are the advantages which you have in Punjab. I mean, everything cannot be, taken in terms of monetary. Some things which cannot be measured. I mean, you hardly have a loss of labor loss. There are no agitations. And other thing, big advantage you have is you are close to your home. I mean, many of the people, many industries, finally everyone wants, whatever you achieve, you may have a big factory in Chennai, you may have in Canada, unless you get recognition in your state, there's no recognition. So, all of you being from Punjab, this is the state, and I keep assuring that whatever, it's not very easy. As I was in the power, I don't agree with what the department does, but it's not so easy. But you don't know how government works. It's a package. You'll have some good things, some not so good things, some bad things. It's a package which you choose. And I assure you, Punjab has a better package than most of the states. In the ease of doing business, you have a government, the biggest plank is corruption. That's the USP. And I think, most of you, understand what corruption is. No one understands corruption better than a businessman. They keep, they come to me here, and it's, in our blood also. Some of you, if you don't pay, you think, yeah, calm. Without payment ho gaya, so, maybe it's a false certificate or something. So, but that's a culture, it will take time. So, we're going to give you a good environment, a good say, where we are transparent, ease of doing business. My CEO is there, so your approvals come in through. The moment you pay, it's self-certification. All those things, but it's a work in progress. If you take 3 years back, 4 years back, every department has been progress. It's the same set of people which we have to work with. We have to convince them, okay, why you require this approval, why you don't require it, why can't you do away with it. And it's a work in progress. I can assure you, we'll come with a policy, and it'll be a good policy. You give your feedback. Whatever you think is bad. But don't go only in monetary. The GST compensation is there.
all the states, whatever the fiscal incentive they were going, it's not going to be the same. So everything, don't see it from the eyes or lens of fiscal. See it from different lenses also. And I mean, I like to what Manvesh Sidhu said, you know, after you made a big buck, I mean, whoever's made it big in life, then you know, they want to donate. Finally, that may be getting them moksha or whatever it is. But I think, you know, as Labour Department, while you progress, you share a bit of your progress with the labourers also. I mean, that gives you a satisfaction. What he says, I mean, if you're a labourer, his school goes to children, he can get those schemes. I mean, if you give it, while you progress, you should progress, your people should progress. I mean, satisfaction and, you know, recognition, that is the biggest achievement. A bit of less profit should not matter. So if we, I mean, of course, people don't, it's not that people don't want to do it. People don't want to do it with because the rules, the regulations, the inspectors, I mean, they are a nuisance. I mean, everyone understands that. But I think things have improved, and it will only improve. I think with these words, I can assure you that we are there to help you, not be obstacle. And I mean, my job is very easy, you know. I mean, I hardly have any appointments pending with me. Everyone says to me, whether you're a big industrialist or small industrialist, for me, everyone is the same. If you're into Punjab, if you're going to invest and provide employment, you are my guest. So that's the way it is. And hopefully, I mean, those who are working, please invest. I mean, that's the way it is. And your progress is the state's progress, is our progress. It's only when you progress that we progress. So we have a minister who is very enthusiastic, and with her guidance, I think things will only improve. With these words, thank you once again, CIA, and wish you all the best. Thank you. Sir, as frank and as candid as always, so you actually won our hearts with this address. I can, sir, tell you the draft policy is already, at least CI has already received it. Secondly, sir, you spoke about, you know, giving away the labour. I think the Punjabi magnanimity and the concern for humanity was proven during COVID, when there was a complete lockdown. How the industry took care of its labour and how we prevented the crisis from happening in Punjab, which happened in, you know, many other states like Maharashtra, Delhi. But, you know, industry did not or could not take care of their labour, but Punjabis did. So that's the proof of, you know, of magnanimity and the humanity which is embedded to our core. So I would now call upon our guest of honor for today, Shri Vikramjit Singh Sani, Honourable Member Rajya Sabha, Chairman Sun Foundation, for his address. बहुत ही सत्कारयोग ऑनरेबल मिनिस्टर अनमोल गगन मान जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज दिलीप कुमार जी, कमल किशोर जी, सीईओ इन्वेस्ट पंजाब, मनवेश सिद्धू जी, तेजवीर जी और CII के प्रेसिडेंट अमित थापर जी, संचित जैन जी बैठन, पीजे सिंह जी और प्रशांत जी, और इस प्रोग्राम दे रूहे रवां बेदी साहब who has been working a lot. दिलीप कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम CM साहब ने भी थोड़े दिन पहला मैडम मिनिस्टर ते सानू कहा जी इन्वेस्ट पंजाब दी फंक्शन सी रेडिसन कि वी विल प्रोवाइड ए वेरी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट. तो दिलीप कुमार जी ने हुणे कहा कि असी रनवे तुहानू देंगे, उहदे ते टेक ऑफ तुसी करना है. पर मैं दिलीप कुमार जी नू कहना चाह रहा भी रनवे भी कई टाइप के होंगे. रनवे ऐसा बना दो कैट 2 कैट 3 वाला रनवे चाहिए. रनवे खाली ठीक है,
ਕਿਸੇ ਫੌਗ ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਉਣ, ਫੌਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਵਾਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਊਨਰੀ ਇਨਲਾਈਟਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ सेव कमाई है तो दरगे बैसन पाई। तो दिलीप कुमार जी हमारे तो दसवंध का एक प्रिंसिपल गुरु नानक देव जी ने शुरू किया कि 10% ऑफ आवर इनकम वी मस्ट डोनेट। एंड आई थिंक मनवेश जी ने बड़ा ठीक किया कि ठीक है, संचेत जी ने बोला ओवर टाइम का इशू है, अभी पहला भी गल कर रहे थे ऊपर ट्वाइस द रेट है या 1.5 है या कोई दिंदा है नहीं दिंदा। पर मैं सोचता कि जो ये इंडस्ट्रीयल रिलेशन है दिस कैन इंप्रूव ए लॉट जे असी कहते चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम। असी गुरुद्वारे जाके भी दान दिने, लंगर उस जोड़े भी करते हैं, जो भी करते हैं, पर वाई नॉट असी जिहड़ी अपनी लेबर है इंडस्ट्री दी पहला उत्थों शुरू करिए। जे साडे कोल जिन्ने वर्कर असी उत्थों उन्हां दा ख्याल, जो इन्होंने कहा कई गवर्नमेंट दी स्कीमां ने और कई असी अपने तौर पर भी साडा फर्ज बनता है। और तेजवीर जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट लभ्या पावर का। जो मैं 31 मई को शायद MP बनया तो पहले दिन ही मैं CII ने मैंने इनवाइट किया, क्योंकि मैं मोस्टली नैशनल और इंटरनेशनल चैंबर्स च रहा। मैं बड़ा उस अकाल पुरख की बख्शिश हुई। आई वॉज द फर्स्ट अर्बन परसन टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स। और मेरे तो बाद एक दूजा शख्सियत, सिख शख्सियत अजय बांगा, CEO ऑफ स्टैंड चार्ट न्यूयॉर्क, वो बने ने। ब्रिक्स का मैं इंडिया च रिप्रजेंट किया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह। पर मैं जब CII आया तो 3-4 इरीटेंट्स इन्होंने दसे, इरीटेंट्स कह लो या जो भी, जिवें संचित जी ने भी किया, वो जो एक पावर का सी। उस बाद CM साहब नाल भी गल हुई, जिथे भी कोई फोरम मिलता है, मैं तुहानू भी रिक्वेस्ट करांगा और मिनिस्टर साहब नू भी रिक्वेस्ट करांगा कि जिहड़ी इंडस्ट्री दे कोल कैप्टिव सोलर यूनिट्स हैगे ने, उन्हां दे अपने प्रिमिसेस विच ने या थोड़ी दूर ते ने, वो आपां नू अलाउ करने चाहिए है भी वो यूज कर सकन। जे दूर हैगे ने उन्हां दा व्हीलिंग चार्जेस ले लो। पर मैं तुहाडी गल नाल भी सहमत हां कि भी जे बारिश आ जाए, रेनी डे आ जाए, वो PSPL ने तो उहदा प्रोविजन रखना है तुहाडे लई। ये आपां बैठ के इनू नजिट सकते हैं मंत्री जी। पर ये इंडस्ट्री की ना बहुत वड्डी डिमांड है कि बई सोलर जिन्होंने यूनिट अपने लाए है वो अपन उन्होंने अलाउ करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। एनवायरनमेंट भी चंगा हो रहा है और अपनी बिजली भी वो कुछ यूज करके PSPL की बजेगी। ਇਹਦਾ थोड़ा जा ਆਪਾਂ कोई जड़ा विन विन सिचुएशन कर लीए। तुसी पावर का क्या, टूरिज्म के बड़े अच्छे पॉइंट के CM साहब ने भी पिछली बारी कहा कि भी आप रंजीत सागर डैम उत्थे, बल्कि उन्होंने कहा आपको यो जी जी समिट है, मैं तो प्रशांत जी, अमित थापर जी कह रहे थे भी CII की एक समिट आप रंजीत सागर डैम अगली रखीए। CM साहब भी आएंगे, मंत्री जी भी आएंगे, उतो टूरिज्म दियां भी कंपनियां लियाइए। सो दैट वाज ए वेरी गुड पॉइंट। और अमित जी बड़े इन्वेस्ट पंजाब दे मैं देखा उस इवेंट तो बाद हुण असी शुरू कर रहे, अपने वालों भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि असी पंजाब दे हक्कां दे पहरा देने लई दिल्ली च बैठे हैं। सानू जे भगवंत मान जी ने, मैडम अनमोल गगन मान जी ने, होर मंत्रियों ने साडे वर्गे व्यक्तियों नू जो राजनीतिक नहीं है उन्हां नू भेजिया है। कुछ साडा भी फर्ज बनता है कि असीं तनों मनो धनों पंजाब की सेवा करें। मैं 25 साल पंजाब च पढ़िया, आई एम सिविल सर्वेंट, फिर नौकरी की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फिर अपना काम किया। हुण लगता है कि जो आखिरी 15, 20, 25 साल परमात्मा ने बख्शे पंजाब की सेवा करिए। इसलिए असीं तुहाडे हक्कां दी, तुहाडे पंजाब दे पहरे दी उहदे पहरा देंगे। सानू तुसीं दसो। मैं अपने तौर पर करता ही रहना। पिछले 10-15 दिन दे विच पहले IT मिनिस्टर नूं मिले, मैं उन्होंने कहा भी कोई सैमी कंडक्टर साडा उत्थे लैब है मोहाली इन्नी वधिया चलती है। वो कहा ठीक है। मैं कहा जी सैमी कंडक्टर दा जिहड़ा वेफर यूनिट सानू पास कर दो।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 250 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, CM ਆਫਿਸ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। 250 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 250 ਏਕੜ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ because of shortage of semiconductors, because of problems in the supply chain, our entire automobile industry, IT industry suffered a heavy setback. Even Maruti cars, even everything. We have L&T. Mr. Naik is my elder brother. So we have seen the disruption in the supply chain. So these type of niche industries have to be encouraged in Punjab. So I'm happy that something like semiconductor thing should come up. Connectivity ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, flights ਦੀ, we are trying कि हलवारा एयरपोर्ट का ਹੁਣ फैसला हो गया और मैंने उम्मीद है जल्दी वो शुरू हो जाएगा. It will see light of that. I don't want to say why previous governments could not pay a meager amount of 4 crores to a contractor, but चलो past is past. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਰਗੋ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, MSME ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ हैं। तो मैं कहा जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ मैडम ने दसिया कि 3 लोकेशन वो कीतियां। अमित थापर जी ने भी अच्छा सजैशन दिता है। मैं समझदा कि मंत्री जी ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਤੇਵਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਕਦੇ। ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ GST ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਫਸੇ ਆ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਗੇਸੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ 10-20% ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2-3 ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ UAE ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕਰ ਆਫਟੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਕ ਕਰਤਾ, ਬਰੋਕਲੀ ਪੈਕ ਕਰਤੀ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਪੈਕ ਕਰਤਾ, ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਤਾ, ਵਾਟਐਵਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਫਟੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫਾਰਮ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਯਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਦੇ ਸਪਲਾਈਂਗ ਬੇਸਬਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੀਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ PPP ਮਾਡਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਰੀਟੈਂਟ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਕਾਫੀ ਲੈਂਡ ਪਈਆਂ ਜਮਾਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ NPA ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਮਾਡਾ ਦੇ CEO ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਤੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਮੈਡਮ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, NPA ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ CII ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਾ 50% ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਜਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 50% ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਪਲਾਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10-10 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਇਕੁਏਟ ਇਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 100 ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਯੂ ਲਿੰਕ ਇਟ ਵਿਦ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ ਡਿਫੰਕਟ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 246 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ 1900 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2000 ਨੌਕਰੀ ਦਿਓਗੇ, 5000 ਨੌਕਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਡਿਫੰਕਟ ਪਏ ਆ ਮੈਡਮ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ IT ਪਾਰਕ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15-15 20-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਡਮ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, CM ਆਫਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋर्ड इसको डेवलप करेगा। मैं कहा पंजाब हाउसिंग बोर्ड इंडस्ट्री पार्क क्यों डेवलप करेगा? कहते उन्होंने को पता नहीं फंड है, जो भी कुछ है पर इनू तुसी रिजॉल्व कराओ, अपने अंदर लो। वो 1100 एकड़, क्योंकि मैं उत्थे किवें पहुंच गया, साडा आई वाज नायक साहब वाज द चेयरमैन ऑफ NSDC, मैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल दे बोर्ड ते रहा, प्रधानमंत्री जी ने नॉमिनेट किया। हुण मैं ਛੱਡਤਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਕਿਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਰਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 1000 ਏਕੜ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਕਰਕੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਾਂਤਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਚਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ 5 ਹੱਬ ਵਰਲਡ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ 1000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੁਨਾਮ ITI ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦੇ CII ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਰ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ CII ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮਾਡਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਦਾ ਸਕਿੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 5000 ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, CNC ਆਪਰੇਟਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ।
somehow we have to do the matchmaking under public-private partnership. I'm sure जो वर्तमान स्टील है अमित जी जो भी ने skilled workforce नहीं मिल रही. We are, as CM says, we are producing whatever management graduates, MA or whatever. तो skilling ते ਆਪਾਂ जोर दईए. मैं ज़ाती तौर ते टीचा लिया 5,000 youth ਨੂੰ स्किल करके हर साल जॉब दिवानी. मैंने किसी ने कहा नहीं, but I have kept is my challenge. 1000 हो गया, 4000 हो रहा है, वाहिगुरू करेगा. पर ये ਆਪਾਂ इंडस्ट्री अपने नाल ने इन्हां दी मैपिंग करके ये ਆਪਾਂ स्किलिंग ਦਾ ਕੰਮ करिए. और लास्टली मैं कहांगा भी जे लुधियाने वर्गे शहर तो मैं डैवोस भी जाना. इस साल डैवोस दे विच हुणे तेजवीर जी दे मनवेश सिद्धू जी कह रहे थे तो मेरा सब्जेक्ट सी सर Davos, I spoke on social enterprise, which is, you know, if you draw a graph, which is somewhere between a non-profit organization to a profit of social enterprise, which आ गया. ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ social enterprise ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ profit ਵੀ ਕਮਾਈਏ ਪਰ society ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, labor ਦਾ ਇੱਕ part society, civil society, we should give back to the society. ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਡੈਵਸ ਚ ਮੈਨੂੰ मुंजाल साहब भी मिलते, पवन जी, सुनील मित्तल भी मिलते, अपना राजन मित्तल भी मिलते, राकेश भारती मित्तल भी मिलते, ओसवाल भी मिलते सी, ये वर्तमान. तो जे लुधियाने वर्गे शहर तो मित्तल्स ते मुंजाल ते ओसवाल, उस दिन पता लगा जोमैटो भी मुक्तसर दे साडे फरीदकोट दे नाल ही पिंड तो एक बंदे ने जोमैटो करता. तो लेकिन हम कुछ मंगाना है, कोई प्राहुणे आ जाण फिक्र ही नहीं, जोमैटो फोन करो, जिहड़ी मर्जी खाना मंगा लो. जैन साहब ने इन्ना किया है, अमित थापर जी, जे असी इन्ने प्रोड्यूस करते एक लुधियाने शहर चों, ईच सिटी ऑफ पंजाब इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिकॉर्न्स, स्टार्टअप्स. साडा पंजाब दा फ्यूचर है कि असी नौजवानों नूं स्किल कराइए, नौकरियां दईए और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो पॉलिसी भगवंत मान जी की सरकार ने कंटिन्यू कर रहे हैं, मैडम अनमोल गगन मान, दिलीप जी, सारे इनू असी कंटिन्यू करिए. एंड आई होप कि जिहड़ी नवी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी आ रही है वो होर पंजाब लई दी इंडस्ट्री लई एक मील पत्थर साबित होएगी. थैंक यू. थैंक यू सानी साहब. तुसी दिलीप जी और तुसी दोनों ने गल कीती फ्लाइट टेक ऑफ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਰਨਵੇ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮੂਥ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ. ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ. ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਅਲੱਗ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਓ ਰਿਕੁਐਸਟ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਫ ਟੁਡੇ Ms. Anmol Gagan Maan, Honorable Minister for Investment Promotion, Labour, Tourism and Culture, Grievance Redressal, Government of Punjab, for her address, please. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ CII, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਲਈ. ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ. ਮਿਸਟਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਮਿਸਟਰ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਜੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ PJ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ. ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਸਕਣ. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ.
ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਲੇਬਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਮਾਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਚੇ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ, ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਣ, ਹਰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਆ ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਏਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। 16 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਫॉर ਯੂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ, ਰੇਡ ਰਾਜ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੀਪੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨॉन ਸਟਾਪ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਚੀ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਔਨ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲੇਬਰ। ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਲੇਬਰ ਹੈ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸੋ
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਲੈਂਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਏਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਛਡਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਧਾਵਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧਿਆ, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਆ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ 40,000 ਜੌਬਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 40,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਐਂਡ MSMEs ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਟਅਪਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀਲੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 100% ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਫੁੱਲੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਟਰਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਸਿਆਣੀ, ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, CIA ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕੈਡੈਮੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ IIT ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸੋ ਯੈਸ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਐਕੈਡੈਮੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੰਡਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਕਰ ਗਏ ਆ ਸਰ 4-5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਾਹ ਚੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੋ ਐਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਜਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 5 ਸਟਾਰ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਪਏਗਾ ਬਸ ਇਹ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁਣ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਫੀਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਇਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮਿਸਟਰ ਵਿਵੇਕ ਕਪੂਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਰਹੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Yeah, I'll be very brief, sir. Good afternoon, everyone. I'm Vivek Kapoor, Vice President, Mohali Industry Association, and Director of Jupiter Aqua Lines Limited. We manufacture bathroom fittings. Respected ma'am, I have representation from MIA. There are more than 20 odd questions. Of course, I'll be giving you that. I have two questions. Dileep ji, आपके लिए question है कि when we are coming with a new industrial policy, तो इस केस में ट्रांजिशन में क्या होगा? Suppose somebody has registered in the old policy, and when it migrates to the new policy, so what terms and conditions will be there? Whether he'll have to switch over to the new policy और पुरानी policy में वो चल सकेगा? इसके भी क्लैरिफिकेशन हमारी न्यू पॉलिसी में होगी, बट जो जिसके पुराने पॉलिसी में स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू विद द ओल्ड पॉलिसी. Actually, there are few units who are going to apply in the old policy. They have not yet applied. I'm just talking if about you have those. not applied, I mean, how can you get advantage of something? It's still that policy is live, sir. It's still live, so आप That is what I'm saying. Yeah, it's still अगर live. अप्लाई कर दिया और न्यू में जब न्यू पॉलिसी आ जाएगी तो ट्रांजिशन मिलेगी उसको. Sir, let's be very clear. There will be no ambiguity. Till the new policy does not come, if you apply within the new policy, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको ये लैंड होना चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. If you've done it, you'll be eligible under the old policy. If you've not done, I mean, you get the new policy. So there'll be no ambiguity. I got your point. I just wanted to clarify one thing. In case somebody has been in the old policy and can he shift over to the new policy? This is my question, sir. माइग्रेशन सर लास्ट पॉलिसी में अलाउ की थी आपने जिसकी प्रोडक्शन नहीं चालू हुई थी. So, I mean, let's keep some surprises. Okay. It will be there in the policy. That's why I'm saying you will get a chance to read the policy and give your comments. I understand, sir. Sir, Tejveer sir, आपके लिए question है please. In case somebody is having two adjacent plots, तो उसमें एक प्लॉट के ऊपर suppose he has a space and he want to put renewable energy या उस पे वो panels लगने हैं. So can production of electricity from that shed can be given to the adjacent plot? देखो जी, I'll check on this issue because you see these are all PSC-RC driven regulations. So I would also not be in a position to give a very yes or no answer. But I'll make a note of it because this issue was also raised even by Sani Saab in his speech that sometimes even at close by. So whether adjacent, because you see on all these issues the final word is that of the regulator. So how these things are done. So I'll make a note of it and we will come back and clarify these things. Sir, at the helm of the affairs, in case you can provide these kind of things, that will be very good. We'll see if we can find a way to do that. Thank you so much, sir.
हेलो मेरे ख्याल है ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਫ੍ਰੀ ਫਰਮ देयर so मैं I would request Mr. Gurveer Singh, past chairman CII, to ask his questions in his address. It was indeed delightful to hear the top honchos of the bureaucracy out here and seeing how progressive they are, and number two, how receptive they are. Congratulations to you all because of that. Just a couple of things flowing from the discussions which took place earlier. Amritsar gets about 35 million plus tourists during the year. And I think we have an opportunity to take the leverage that strength of getting so many tourists, spiritual tourists, towards perhaps MICE and other engagements, and also for the rest of the areas. Now in that connection, I think for a long time we've been talking about the need of a convention center there. And a convention center which is about maybe 3,500 to 5,000 seats, which will make Amritsar, with all its logistical connections and this and that, perhaps one of the few centers in the entire country where apart from you have an anchor spiritual engagement, and beyond that you can have MICE engagement, which can be leveraged across Punjab. So edi gal kafi bari ho chuki hai, but I think it's not being taken forward, and there is a need to engage and take it forward. There is a place which has been earmarked for that, which is not really a proper place in the sense that old jail de piche jaake. But there is a place which is at Ranjit Avenue, E-block, which was for some time kept for a sports engagement. So I think if we can finalize on the place and make a large convention center, that will go a long way. Number two, if you permit me, the access from Amritsar through Western Punjab and down even through Ganganagar, Bathinda, into Rajasthan and up to the ports. Much talk has happened about this 48 crores which is required for getting land in order to get this rail freight passenger / defense corridor through. And that
decreases the length by about 240, 250 kilometers to the ports and gives us a second access across the entire area. So that's another area I think which can be looked at. And the third thing, I'm going to take Amit's reference about defunct industries and the need to get some special privileges for new investment there. Let's also look at the OTSs which have been given from time to time. But we have so much of litigation going on with the corporations and with the banks in Punjab, whereas elsewhere across the country they are settling at OTSs at principal amounts and this and that. And here is a case in Punjab where we are trying to auction plots where people have for the last 10-15 years paid maybe 2 or 3 times the principal amounts, and still the settlements are not taking place. So I think these are 2 or 3 areas which can go a long way to encourage more investment here. So thank you, Gunveerji. May I just respond to your question on the convention center, because the others are really more in the remit of the industries department. So as far as the convention center is concerned, I think already this project has been bid out multiple times by Punjab Infrastructure Development Board as a PPP project, and however we've never found a responsive bid. The bid parameters were also made more liberal, so to say, to attract, because given the fact that COVID was there that time and even more recently, but for some reason they've not been able to bring an investor. Incidentally, this evening at 4:45, the Chief Secretary has a meeting of the PIDB. So I will definitely convey your concerns, either that the site is not right, that could be one, or the fact that we are expecting too much in a place like Amritsar, we are being too ambitious. But all in all, we do need to look at. I fully endorse your view that Amritsar can provide a great avenue for all these, as for conferences, conventions, and wherein you can weave in tourism and work together, work and leisure together. So we will definitely, I'll share your concern on this. So it's not that the government hasn't really done anything on that, but yes, from a user's perspective, you can say that, well, effectively nothing has happened. So that is where we are. The other option is that the government should try and put in money of its own and then try and construct it. I don't know whether in the long run that's really a great idea. One, for the opportunity cost of that capital can be deployed for better uses in other core areas of government better. But and secondly, whether the government can effectively manage these things even through outsourcing models or other things. But that point is well taken note of. I'll request Mr. Dilip Kumar, my colleague, to speak on the industry-related issues, because as far as the acquisition of that portion is concerned, I think that's going on, and I think already that Patti Makhu link, which is the the missing gap of about 20 odd kilometers, I think that's already, but PWD department looks after that, so I think you can surely get the details and share it with them. Yeah, regarding OTS, I've had the look. We were perpetually, I don't know how many OTS. That's the impression I get. And OTS, it's supposed to be, what I understand, for the loss making. But I've seen in all the OTS, what we've done is sold out all our profitable industries, and we're left with the whatever remains. And OTS means it's a one-time, opportunity. But I think if you look, we had 2003, we had last year, we had year before that, and this year also. That's what they were told. So it's a routine thing. We sent it to the finance. They said, they did not agree. The OTS means it's one time, and if you don't take a chance, if you didn't avail of it, it's not something which happens in perpetuity. That's my understanding. Right. So I'll now invite Mr. Sharad Agarwal for his question and comments. Thank you, Amit. Sir, I've raised only one point. The most important part of any industrial social enterprise is employment. A figure has been given, Amit very correctly gave it, that in his company he is giving employment to about 7 or 8 people for per crore of investment. In the MSME sector, sir,
the employment figure is 25 people per crore. Mr. Sachit said that in Punjab, the worst problem is that the MSMEs are stuck in a groove, technical and research capabilities into them. I am from the hand tool industry. The industry is about 5,000 crores. China is one hand tool player in the world. वैसे तो मैं दस देना कि this is what the lines of on your suggestion we have drafted our policy of CI, and I'm happy to share I have already got the draft copy of the policy. Almost 70 to 80% of the suggestions which CI gave have been actually inculcated in the policy. So the focus starts from MSME. So you would like to say something about this? I totally agree with you. I mean, see, to really grow, you have to let go the control. Last week from the National Stock Exchange, officer had come. He says from Punjab there are very few industries which really want to come with an IPO. To come with an IPO means you let go some of your ownership, where you get very low cost capital. So it's a call which, if you want to think big, what is a startup? First it's 100%, then it's a valuation, then I sell my 20% owner, then it's 25%. But that 25% is more than that whole. So if you're a 20 crore industry, and if you become 100 crore, and if you have 50% ownership, you're still bigger. So you have to think big and let. Mr. Deetsa has been very, very passionate. Sir, brief रहियो, please. बहुत brief. क्योंकि ਅਸੀਂ ना सर मेरे ख्याल क्वेश्चन हो जाना सी जिन्नी देर तुसी थे Sir, Dilip sir, I had given some issues to Tejvi sir, and Tejvi sir has transferred these issues to Director Industry Sivan sir. Sivan sir has conducted a meeting with at least 10 to 15 departments with me. And sir, your department personals and to your department to the other departments. Sir, sir, मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी आपको बात. What happened? There was an issue of commencement date of commencement of the industry, and in that, sir, industry don't have. So I have given the suggestions of 10 points. I have given to them. You can choose one of them, except whatsoever is suitable to the department. Siban sir said he's right. The point is right. Okay, you choose one of them, sir. What your department did, actually, I have sown the thorns for the industry. अगर मैं आपके डिपार्टमेंट ना जाता वो पॉइंट लगे तो ज्यादा बेहतर था. उन्होंने और की जगह एंड कर दिया और अब आपका डिपार्टमेंट सर वो 9 पॉइंट्स और मांग रहा है हमारे से. मेरी बात सुनिए, सिविल और मेरे तो एक ही डिपार्टमेंट है सर. कल सिविल साहब से बात हुई थी. That's what I tell you, people say government. ये गवर्नमेंट हम 5 साल ये गवर्नमेंट के बोलते रहे कि साहब हमारे को 2 पार्ट टैरिफ क्यों लगा दिया आपने. उसके हमें मिनिमम चार्जेस सर फिक्स चार्जेस के ऊपर कन्वर्ट कर दिए. तेजवी सर, आई डोंट एग्री अपॉन योर पॉइंट. सॉरी टू से सर, एंड आई डू रिस्पेक्ट यू, द फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट साहबजादा अजीत सिंह नगर. I have got a special respect for you, but I don't agree upon that particular point of fixed charges of yours. It has not to be levied upon industry. If at all it would have been levied, then why not to the other sectors? Not to the domestic, not to the commercial, only to the industry. Apart from this, sir, government has given 600 units to the people, right, sir? And that burden has also levied upon we industry. The bills which came last month, can you imagine, which since 7-8 years we haven't encountered this peak load charges which were levied now. Why, sir? We shall have to pay those 600 units for the सर ये देखो गलत सवाल है. मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रैंकली कह रहा क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ. ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ 2 ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ. ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ. ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨੀ. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਲਾਓ ਨਾ. ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ. ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅਨਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨਫਾਰਮਲ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ
take Done, sir, done. I will send you the document. Sir, last We can question have, है, आप we can request have Done, a done. detailed discussion on power related issues. Yes. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ check ਜਾਂ solar ਵਾਲਾ issue ਸੀ, captive ਇਹਨਾਂ ਦਾ Mr. Kapoor had raised that issue, is maybe is left now. ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ plot 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ. We can have a detailed discussion. We'll request Invest Punjab to maybe have it in your office. We can all join in there one day, basically. And sir, last point, 50% earned profit issue. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰ elaborate ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਆਰ हाउसिंग करनी आई मीन इट्स नॉट समथिंग व्हिच हैज कम न्यू ना इट्स देयर सर पहला पॉइंट बड़ा वैलिड सीगा और सॉल्व होएगा Sir, it was not levied from 92 to 97. In 97 it was re-employed. re-employed. ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾਈਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ No one has raised that point, sir. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ No one has raised that point. Bhadue Dayas. Good afternoon. I am J.K. Sablok from CICU and President Metro Tire Limited, Ludhiana. Sir, it is a very valid, important point, which will be affecting practically every industry in Punjab. Under Punjab groundwater imports, which was in a contrary for 3.03 paisa per litre of Pollution Control Board as a water cess. It's a substitute of that. I know it is under NGT directions. It is under Government of India's direction. We had earlier Central Power Authority in Punjab, which with your efforts only, with bureaucracy effect, you have changed it to Punjab Water Regulator. It's advantageous. We can speak here, we can talk to you. We cannot go to Modi ji and talk to him. So it's our humble request to consider. ठीक है सर अपनी मैं सब लोग साहब इसके बारे में पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दी हुई है You are the only association, sir. ठीक है जी इसकी और PWRD के चेयरमैन से मैं खुद मिलकर आया हूँ दिस इज अ लाइव इशू ਸਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ bunch of our bureaucrats and then our minister saab and our MP saab also. So to begin with, deep regards and sincere thanks to Ms. Anmol Gaganmar, Honorable Minister for Investment Promotion Punjab, Mr. Kamal Kishore Yadav ji, CEO Punjab Bureau of Investment Promotion and Commissioner Excise and Taxation, Mr. Manvesh Sidhu ji, Secretary Labour, Government of Punjab. Madam Minister and her team of seasoned officials are making all the right moves. The intention that we see of the government and all the bureaucrats is absolutely appreciable. We know that this will usher new reforms and attract new industry and investments in the state. As has been the practice in the past, we at CII would be more than willing and happy. फिर वो जाके CM साहब नाल बैठते हैं. Not only that, फिर वो दिल्ली जाते हैं. दिल्ली जाके जो दिल्ली के issues ने वो solve करते हैं. Since he has have played in his life, he understands every part of it. और फिर उस problem का बढ़िया एक solution लग के ते then he has that power also कि सब नु convince करके लेके आते हैं. I am very thankful that he is now taking such an active role in Punjab. So with these words, I would like to thank some of our key sponsors: Young Men Blankets, Kangaroo Industries, Saraswati Agrochemicals, Sport King India, Dynor Orthotics, Ganga Acrobulls. I am sure without them it was impossible to organize this event at this level. I am really thankful to all of you once again, and now I would request that this meeting is adjourned and request everybody to join us for the